Speaker wa County Assembly ya Nandi. Asanteni. Asante sana. Makofi ya Speaker. Rais, tuko na wajumbe wa county. Na hawa wajumbe watu wa Tinderet hawajui sana. Ruhusu tu niwapatie dakika moja wanene hapa alafu tumalize. Karibu waheshimiwa. Kitur kutoka Nandi Hills. Our neighbor from here. Piga makofi Kitur. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Deputy President and all leaders present. Na wananchi wote hamjambo. Ongigatke gole. Asanteni sana. Your Excellency, karibu Nandi. Ang mutai ndagaitar kitoji ngora Nandil engashek kimeunda. Karibu sana Your Excellency. Your Excellency, Deputy President also, and all protocols of SAB. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Abraham Kirwa, mbunge wa Mosop. Rais, tunasema karibu Nandi. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our Deputy President, na all protocols, tunakukaribisha hapa Nandi, President. Tunajua kuwa wewe umetuchunga na tunajua kuwa vitu yote yenye unafanya kwa hii serikali yako inatusaidia sisi wote. Fertilizer especially tunajua kuwa tumefaidika sana na sisi wananchi tunasema asante na Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Sorry, jina ni Marian Kitany kutoka Aldai. Bas, God is good. And all the time, tusalamiana angani, asante sana. Kwa jina naitwa Paul Kibichi Biego, mjumbe kutoka huko Chesumei na huko wananiita Polo. So the President and the Deputy President all established protocols. Tunasema asante sana kwa sababu mmekuja Nandi. We know we have a long day today and we'll be together. So we'll go and talk more in Kapsabet, but we are really honored to have both of you in our midst. Asanteni sana, Mungu awabariki. Rais, hapa Tinderet tunasema asante kwa serikali yako. Tuko na CEOs wengi, tuko na directors katika serikali na sana ulitusaidia. Kitoretich kenyoru chita na Yala Zipora Kering. Karibu. Mbunge wa Yala. Acha aseme tu jambo. President, Deputy President, all protocol of served. Amejale ko ngoi President ka nyoyu asigobit ko sop Nandi. Amejale ko ngoi amu taretet negitoreto agigonong ngecheret. Bigap Tinderet onge supporten serikali agenda fertilizer agegol bek asigobit kenyor wamitwogik ko ngoi missing. Bas, bigap ka. Baso rani chepti ko nyolaya. Asante sana, Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Governor, Senator, Wajumbe, the CSS present, the PSS, na wananchi watukufu jaba Tinderet, jamge Tinderet nangol yelge golbai. President, karibu nyumbani. We are happy to host you siku ya leo. Asante kwa sababu umekuja kufungua TVET, institution hii yetu ya Tinderet. Your Excellency, when the history of TVETs will be written several years to come, you will have a feature in the same. Your Excellency, the feature will read, when the President of the Republic of Kenya was the Vice President between 2013 and 2022, he actually ensured that TVET has been had so many kigurene kapitang geresi eksokwe koginam line TVETs ngoran. Your Excellency, that is what I'm trying to say. You have been passionate about TVETs and you have ensured that people have skills. Your Excellency, as we go forward, tunataka kuomba jambo moja. Wewe umesimama na sisi, umeenda pale nje
kingewaktosi ngoroni kimagewaktosi kikinyinditosi ngenisile mewache konengung mama mi koima inyinditi sikomalunis na tomo kowalchi sanit sokwa chepkube ko kingewache emoni kole ngayaitu chumi you dressed up your excellency and you went outside and found investors that would come here and among the things you brought us your excellency ni ya kwamba watoto wetu watapata kazi pale majuu in Germany and many other countries. Your excellency, as a way to promote the TVET graduates, your excellency, tunaomba waziri Mashogu akiwa hapa tuhakikishe ya kwamba incorporate the languages, the German, the French and what not as a common unit, your excellency, ndo waweze wasisumbuliwe na mambo ya ukuwe na B1 B2 wakuwe na certification before they graduate so that they can go koba ulimba bitanini kwenye orgasi siek. Others, your excellency, kimwae gongoi paisionik cheejen choko komet kial miwani sikegerte amu koko timet konyek paisionik chekegere ngoroni. Thank you, your excellency. Thank you for the CHPs chagere nyu konamge anyun chepyosok ang ngalekab CHP mileta mambo laktele namba moja kabisa. Tunashukuru kwa sababu umetuletea hiyo maendeleo yote. Welcome, your excellency. We support you and we appreciate the good job that you are doing. The economy is now steadying and everything that we ever prayed for is coming to pass. Thank you, your excellency. May the good Lord bless you. Sasa wapi makofi ya seneta? Bwana asifiwe. Ongegatke kole wapi salamu ya rais. Your excellency, karibu sana nyumbani. Maibe goloit kwa sababu leo tumefurahi, tuko na mambo ya TVET na wewe umekuwa champion mkubwa wa TVET, your excellency. Kimejegele kongoi kage mwa boisionik tugul. Meja mwaji bikap Tinderet kongoi ne teta nyanguren amusa ai kengololi kokoib affirmative action ngalekab barabaresiek. Akabwati ale kiyote miolegele teren nonyukab koros agoi lesosi komeje keat kongete kebeneti kongete kenin pakobere agoi limba wasingishu, your excellency. So we want to thank you amu koib kinekila affirmative action ingalekab maendeleo cheba county cheba Nandi and we are proud of what you are doing, your excellency. So gaske kimeje kele kongoi kokeweke sumetain kenyit kosirtoi akagere suberene koibu komaya inyigis cherop ngolep ka agitaunene ngole asikobit kebe tai, your excellency. Ya mwisho, your excellency, we want to support you and wish you well. You are a great champion of TVET. Na TVET ndio inasaidia watoto wetu wengi. Si kila mtu lazima aende university, your excellency. We want to thank you kwa sababu ya universal health coverage. Umeona community health promoters, your excellency. Hawa wako hapa. Tunataka tukushukuru kwa mambo ya affordable housing. Tunaenda Kapsabet, your excellency. Your excellency, as I said yesterday, under article 159, judicial authority inatoka kwa hawa raia. Hawa raia walikuchagua. Usikubali mtu yeyote aandike manifesto yako upya. The manifesto that you sold to these people, your excellency, is of great importance and it must be implemented and we support you 100%. Hawa watu wako maisha ya kutosha, wale wakivaa masufuria, sisi tulienda mashambani. Na bei ukatupea mzuri ya ya maziwa umestabilize, imekuja mpaka 50 shillings per liter. So we want to thank you, your excellency. Ameja tukiata kasanteni sana. Your excellency, niko na senator jirani vet alafu tutarudisha mheshimiwa. Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Deputy President, viongozi wenza wangalekab TVET. Kagonyo President, kwa ya sugulit nebo mwalimu inikab TVET. Chagi kakasat kinye, keleji noba. Koje nyoru barainda nyokoek mwalimu inikab yu, ako nyoru boisiet immediately. Kimeche kecherak, ko biikab Tinderet ak Nandi. Somanetab TVET ko somanet nebo kamanut. Kiakilejon koek President Arap Ruto, kobitu boisionik chekebendi sang. Kokemwoiwo anan tom kemwoiwo. Ara koyan ra, kokimwoiwo kotomo okeri. Kwa hivyo kimeche lagok tugul kokesikei TVET, cha kotare form 4, cha mabendi university, komat konget lakwanga. Nebo let, agere kobwa koseresere eng Tinderet, mau noto. Ako kole kokol kawek, ameche alecho pongezi. Serikali ne President, ngumetinye habari. Kongiib kawekuk chotom kechur, inyoru siling 40 korok pa kilo buch, chemakiyochini ako free. Mi serikalit age nekiyoun ak choto. Anya kechur iken siling 40 barak korok chebo serikali, kotom kelipanin chekuk chebo kawek. Ochenge serikali neune. Tokomi age nekechenge, Your Excellency nebo let, wakulima chebo chaik komwoe kongoi. Kalecho kikonu phosphate korut chaik akile kitile itik oeng, kalen ken mami chaik olin yo olin, akile itik oeng ak katet.
Akile ja yane mi koroni, yesi se kityo akobo mbolea chekuk. Akile makelen mbolea chebo serikali, kilen siku hizi mbolea chebo arap Ruto. So Your Excellency, mi factory as nebo chaik koroni takomete ketes. Akile kibe chaik ran koite sait 4 komakoibe chun kole kochanga chaik. Amu mbolea chebo arap Ruto makobo serikali kowek mbolea chekuk. Makongen chi, kingen kele mbolea chebo ngo. Kongoi missing kobiro kamuktaindet. Bas, Excellency, atinye ngalek somok kityo ichegei. Netai ameche ale kongoi niaba nebo bichu tugul boisiet nekikeyai eng constituency ni. Hasa TVET ni. Amu kingekobit CDF kokinyirib CDF. CDF ilikuwa na shida katika bunge na katika kotini. Au kitoretech. Hii project ni 36 million. Na hii project haingekuwa hapa ndama CDF nekitinye in Kenya mzima. Na rais anachunga CDF hiyo sana. Na mimi kama kiongozi nasema asante sana. Nebo aeng ko ngalekab TVET. Kimwawech kongete akameche kokas bichu. That is why kinginam TVET nibo Tinderet ko kikinde lagok scholarship 500. Rani kinomi yu akochini kora lagok yu partial scholarship 200 waingie hapa. Amune siai kunoto amu kimeche biik chemuch kwai boisiet. Biik chewek fundi ya stima, fundi ya bao, kila kitu. Ak nebo aeng kikwa Excellency olimba Qatar, olimba Germany, ako mi nafasi nebo kazi. Ama kile ku graduate egu fundi seremala ambaye amequalify. Makemeche chito neibote kartasishek kole sira kazi. Kimeche chito neyoe kasit mwenyewe. Excellency ngiro yu, this is going to train us cheba all other TVETs. Ngiwe nguno Eldoret Polytechnic, iwe Kisumu, iwe Olimba Nyeri, we have very few Kenya School of TVET. This is going to be one of them, and you'll have enough trainers in this Republic of Kenya. And this one is going to be a hub for the Western region. Even mambo ya jitume, tumeambiwa tutaleta computers hapa. Fiber imefika Maraba, na juzi walikuja Pima mpaka hapa, mpaka Meteitei Secondary School. Na hiyo itapatia area yetu kazi nzuri. Nerume na otoke? Niaba hii watu, meja wale jingongoi inge head of public service, kiko nichi. Na bado nasema asante kwa sababu, pichu tugul ju kingen nye inda ni kiko nichi. Kiko kinya ikwe cabinet ileje menyoru waziri. Nga kingen kita ni kiko nichi. Ameja wale kongoi neo missing. Amu chijotoke kukuribechi. Kongoi kwa lang deputy president. Kwa sababu huyu ni mtu wetu, mtu wa mkono. Chita negirikini kwa wakati. Ako nameje ut ananune. Ngotinye ngalyo age tugul ke labati ileje chebo nyoru ke nyoru toretech. Nebalen ngalekab boisionik koroni ko kikenyoru stimela ni tomo koyam. Iger tulwet olin igere ketikab stimet. Lakini mite villages chechang kora chetomo konyor stimet. Kimeche kora kesom kele kimeche ketar boisionib stimet ngoroni akolal bichu stimet akobai tuga akomet komeken sure kole kai boisiet nekararan. Ngalekab barabaret ko kike tenda imeenda mi oret ito ni temete health center. Kimeche asomin koit akoi kamelil lamit ing bitonin akonyo kotuyong ni. Mi lamin ongete kebeneti kora akoi Maraba akotokosta. Mi lamin ingete Olimba Kericho. Inaanza Kericho kebwa in Mbogovale kebwa akoi Maraba akoi Olin. Kikengololji waziri nebo roads akalen kiek very positive. Kiyonweji ako kokechora natoratinwe jata saizi. Mi oret kora nengete Olimba Potopoto akoi Lekilariok akoi Kubuchoi. Meche kinde lamit kora. So jo tugul akoi ndoba Nandi Hills noba Kapchai. Kongete keses akoi Olin. Excellency mameche amoche jang amu emet ko nengung akingen. Nebo let Excellency ketinye mpango kinam Kenya Medical Training College ing Maraba. And that medical training college ketinye chepkondok. Kimeche kityo imwawi ang nale ngawe Nairobi bo jabe atya ke meken sure kele akina mamu loan imbo Aldai ako loan imbo Olimba in Soriot. If we have this one here, you know this is a very far place. You mean Nairobi, you mean Kapsabet, almost 90 kilometers. If we have this one here, tutashukuru sana. Ara ameja wale kongoi ing niaba nebo bichu. Kitinye ngalekab bek chemi tulwet barak yu. Tunashukuru. Na wewe utarudi hapa. Kitinye last mile project nenyo nebo Kipkoil Kimatke. Kitinye bek chebo jebanga ang'yu. So jatugul nasema asante. Na nikimalizia rais, wacha nishukuru waziri ambaye ni wa education. Tumefanya kazi na huyu mzee vizuri sana. Na huyu juzi hatukuwa na principal kwa hii institution. Lakini akapost the principal haraka sana. He is one of the most active mawaziri. Na mimi na kamati yetu ya elimu tuna support yeye kabisa. Kwa mambo ya elimu zote tunafanya kazi vizuri na Machogu. Na hata principal aliletwa hapa
Tunangoja tu facilities, na saa zile kazi yote ya elimu inaendelea, we are supporting you. Asante sana. Lakini wa mwisho kuna shule yetu hapa ya Meteitei na St. Mary's Girls. Tulikuwa tumeomba pesa kidogo. Na mimi najua wewe umefika hapa. Kile ngoit pelia ngotia ngonyolione magiebe. Ngigone 20 million ninyo ayigone St. Mary's yun ko gin mut kijana yegin nyu 352 to university out of 358. Kwa St. Mary's kwa rago unoto. So tarete njota. Kwa hayo mengi wacha nimkaribishe governor wetu Winjit mwenyewe. Wapi makofi ya Winjit? Asante sana. Basi tumpigie makofi Mheshimiwa Meli, mjumbe wetu. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, tunakukaribisha hapa nyumbani kwetu Nandi. Kilejini ngongoi indabas nugo ijengwe si nyo Nandi nyo yotwek maendeleo. Kage taune Tinderet kibendi akoi Kapsabet akebendi akoi Olimbo Mosop. Your Excellency, chang maendeleo chekokeyai ngoroni chetinyege ak boisionik chekikepangan ak inye. Kagomwa viongozi ngalekab ortinwek. Your Excellency, kingo Deputy President ko kiribe county nebo Nandi ngortinwek. Makosa nikikinyoru ko kikinyoru contractors chekiekoikoi. Nikinginyo kongemakse ngalekab siasa eng emet kotom konakta ngortinwek. Kimeche kesomen Your Excellency kwa unyenyekevu. Contractor nekikochin orani ijengwe kabisa chito no ingen kabisa ile imuche komanda ak koiwek boisiet so that en kenyisiek somok icheke kokakobor oret nengetege olimbo Kobere akomanda akoi olin. Ako amu kikinyalil ing katikati mokisikyi kenyoru ortinwechu ko this variation nebo nekit 20 kilometers 25 kilometers yakisom kesome kele sichomwek Your Excellency. Lo chakakimwa Rameli cho angwan chemite yu ak alak kidogo sikosikyi kenyoru keljin biik chebo Nandi amu kiyakinyalil atkinye amu kiyakinyoru contractor nekoikoi. Nebo oeng ketinye project neo nebo beek akomwa Rameli chetinye Tinderet. Keben Your Excellency ko project neimuchi kokweri 70% chebo beek ing Nandi mzima. Lakini kikokwaman project inotok alechini ngongo amu kakengalal kibendi kengololchini ak minister akero kot kemuchi kesukuman kot kongobeku arawek low inyo Keben ak inyo yansishan tekset nebo project nebo Keben sikotoret Nandi 70% ing ngalekab beek Your Excellency. Nebo somok kitinye sipitali neo nekiteje eng Kapsabet, kitinye sipitali nekiteje maternity nekit kewongo eng Maraba, unotok Olimbo Mosop. Alechini ngongo amu kakechomyechi ing betutab rani kele awongu tekset tatya itoretek ing kebeberta nebo ngalekab equipment sikosikyi kende equipment ak kehakikishan kele kakinyoru konyoiset ing oret nekararan. Ameche asom ngokeny Your Excellency kakemwa ngalekab kawek kwatech factory nebo chego eng Olimbo Mosop kotakoibune kwatech factory ing yu Chebonet yu Kimwani factory nebo kawek ak ameche asom ak biikab Tinderet tulondochu choket chu kokoshindos ak kawek. Ako ngiro faida nebo kawek ing tai yu kitokyinigei yu konoto newole sobenyo. So ameche asom kabisa Your Excellency toretek Coffee Research Institute sikotoretek kokonech keswek. Keolchi wakulima keswek kochanga kawek ing area ini konyor biik cash crop sikonyor rabinik cheisomesane lagok ing TVET kuyu ak ngalekab maendeleo chekwaket ing olimbo korikwak. Tos maunoto biikab Tinderet. So ameche alecho kimite tugul kibagenge. Your Excellency Deputy President, wewe umekuwa Tinderet juzi hapa. Na Your Excellency tunakuomba ile program refu tulikuwa tumekupatia ukasema tufanye 5 peke yake siku ya leo. Tunakuomba uruhusu Deputy President akuja aendelee na kusukuma na kufungua hiyo projects pamoja na sisi kwa sababu hapa kaunti yetu ya Nandi tuko na maendeleo mingi na Deputy President tunakushukuru kila wakati tukikuita wewe unakuja kusaidiana na sisi. Ya mwisho Your Excellency, hii barabara ya kutoka ni Mangune Kericho ako Bunandi kwa Wasingishu ako Olimbo Pokot. Oloka guru ko ikasbiju ngap komwa ngolyo kole ngap kenyoru shida biik nyeb awasiyu. Akemeche kesom kabisa kele orani koek priority Your Excellency, and this is going to be one of the legacy projects for you starting from Narok to Kericho, Bomet, Kericho, Nandi all the way to Pokot, all the way to Turkana. Tukuwe na barabara highway mzuri ambayo inasaidia wakulima, inasaidia biashara yetu ili tuweze kwenda pamoja kwa kwenda mbele. Si ndio hiyo? Ya mwisho Your Excellency, ulipata economy ya Kenya ikiwa mahali mbaya. Na hii hesabu hii ya kubadilisha economy ya Kenya, kama ingepata ile mpinzani wako ambaye mlikuwa mnangangana na yeye, hii Kenya ingekuwa imefungwa saa hii. Hii inataka akili ya mtu ambaye anafanya kazi
tangu saa 11 asubuhi mpaka saa 6 ya usiku. Kilejini ngongoi rani kego neng nabas ketuye ak inyendet ing tuye nebo saa 3 neongen ale ngap keyai tuyet kwendi akoi saa 7 nebo kemboi. Ndakikanyor chito ninage komabwati ale kitatinye capacity nebo kowal economy nebo emetab Kenya ngore ne koiyai. So acheket komakimeche kemwa ngalek chechang chengwonen. Ola akekas komwoe biik kolimbo sang ingen ile acheket kekutungdosi ak kesaun kengen kele koiwal emoni ako inyendet neiwendi iwal emetab Kenya ing boisionik chemite tai. Komameche amwa chechang kosir yotok, kilejinin karibu Tinderet, karibu Nandi, karibu area ini nyonet. Ko ya isiste kengen kele ikwerie emet nebo emetab Kenya. Komakoi kibolse acheket akemeche ketoretkei tugul kibagenge. Ngoib nabas atach majority leader nenyonet in the National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah aweze kutusalimu. Karibu Mheshimiwa. Asante Governor, Mheshimiwa Rais na watu wa Tinderet, hamjambo? Chamgai tugul. Si unajua mimi ni mtu hapa. Mama yangu si niliwaambia alizaliwa hapa Kipchamo. So nikiwa hapa amiga kabisa. Na Mheshimiwa Rais, najua nimesikiza viongozi wakiongea, mbunge wa hapa akiongea juu ya barabara hiyo ya kutoka Kericho kuja hapa Maraba kwenda mpaka Nandi Hills. Na nikakumbuka mama yangu aliniambia walikuwa natembea kutoka Kipchamo akienda kwa Gogo huko Kipkelion. So Mheshimiwa Rais, vile nimesikia hiyo itakuwa pilgrimage, hiyo barabara lazima tukamilishe. Si ndio watu wa Tinderet? Nirudi na mama yangu aone sasa barabara sio ya msitu, iko rami kwenda mpaka Kipkelion. Si hapo ndio maneno iko? Mheshimiwa Rais, la pili, nimekaa hapa nikaona community health promoters hapa, governor amewapanga. Na kazi unajua ulituahidi ya kuwa kutoka Januari hii wananchi wenye walikuwa nalipa shilingi 500 kwa NHIF utawashukishia bei walipe shilingi 300. Na tumekuwa tukingoja rais, lakini tunajua wale wakora wameenda kotini wakafunga hiyo mpango ya NHIF. Na Mheshimiwa Rais, nafurahi sababu jana nimesikia her ladyship the Chief Justice akikubali ya kuwa ni ukweli iko ufisadi mahakamani. Na hapa Nandi najua mnajua. Ama iko ufisadi mahakamani? Iko ama haiko? Kuna ufisadi kotini ama hakuna? Iko. Mnajua iko. Sasa sababu sisi wote kama Wakenya tunakubaliana iko shida ya ufisadi mahakamani, tunataka kwa heshima tumuulize her ladyship the Chief Justice. Jana ametuambia ako na kesi 73 na karibu kesi 50 za majaji bado hawajamalizia, na ametuuliza tupeleke zingine. Tunataka tumuombe kwa heshima hizo 50 afanye haraka, amalizane na hao, alafu zingine tutaleta. Na pia sababu nilisikia naibu wa rais siku ya Jumapili akimwambia atapeleka kesi ya jaji mwingine. Na jana nimesikia Chief Justice akisema ya kuwa yule jaji hawezi tuhumiwa sababu ya mambo ambaye aliamua kotini. And I want to agree with the Chief Justice, because you are not going to judge judges on the basis of decisions, judicial decisions they have made. But when I listen to the Deputy President hakuongea mambo ya uamuzi wa judge mahakamani. Aliongea juu ya mambo ya hongo na corruption na ufisadi mahakamani. So we want to plead with our Chief Justice. Your ladyship, Chief Justice, please don't be in a rush to defend corrupt judicial officers. Allow due process also. Let the Deputy President, if he has a case on corruption against any judicial officer, or indeed any Kenyan who has a case of corruption against judicial officers, let those cases be presented before JSC, and let JSC not be in a rush
to defend judicial officers without first considering the cases. And that is why, respectfully, I want to ask our Chief Justice, please quickly consider the 50 or so cases that you say are under preliminary evaluation. Sort those ones out and don't be in a rush. We shall be bringing more before JSC. But we want you to build confidence in Kenyans that you shall consider all petitions and complaints lodged before JSC without fear, without favor, and without unduly defending judicial officers. Ama sio hiyo namna hiyo watu ya Nandi? Munataka jaji mkuu atetee wafisadi, mambo ya ufisadi kotini. Siangalie mambo ya ufisadi. Na sisi wote tunakubaliana ya kuwa kuna ufisadi. Rais mwenyewe ametuambia mambo ya wakora, wafisadi na matapeli, mambo yao ni ngapi? Ati mambo yao ni mangapi? Si hata tunataka tusikie huyu rais ndiye President of the Republic of Kenya, Commander in Chief, na ndiye head ya ile arm ya government inaitwa executive. We equally want to hear the Chief Justice as the head of the judiciary atuambie pia wale wafisadi, wale cartels, wale mawakili wakora, mambo yao pia ni matatu. Aidha wahame kotini, ama awapeleke jela, ama afanye ile atafanya. Bora ufisadi itoke mahakama. Ufisadi itafanya nini? I think, Your Excellency, sitaki kusema zaidi ya hayo. It should be clear to all and sundry, including her ladyship, the Chief Justice, and the Judicial Service Commission, that the conversation we are having in Kenya today is not the independence of the judiciary. And the Chief Justice should not engage us on a discussion on the independence of the judiciary. We want a conversation, a very candid conversation on the question of corruption in the judiciary and cartels, even among us lawyers and other cartels, derailing government projects like this NHIF, Your Excellency, that you promised the people of Kenya. Kwa hayo machache ama mengi, Mheshimiwa Rais, nashukuru. Nirudi tena ama nisirudi? Turudi tena na tena. Kongoi Mising. Tumpigie makofi Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, Majority Leader. Your Excellency, tunakushukuru pia. Hapa tuko na Lelei. Bwana Lelei ni mtoto wa hapa Urobokwo. Bwana Lelei ni mtoto wa hapa, na yeye ni CEO. Wewe ulimpatia kazi kama CEO wa National Police Service Commission. Haya, piga salute wewe, piga salute kwa mwenyewe na uende ukae usimame hapo. Pia Your Excellency, asante sana. Pia Your Excellency, tunakushukuru kwa sababu tuko na Mheshimiwa Alan Kosgei. Wewe ulimpatia yeye akakuwa CAS katika State Law Office. Your Excellency, this is part of the support that you have given us in this region. Katikati yao tuko na Head of Public Service Felix Kolkei ambao tunasaidiana na wao. Kwa heshima kubwa sasa, Your Excellency, wacha nimkaribishe His Excellency the Deputy President mtoto wa Mauma aweze. Asante. Watu ya Tinderet, chamge. Tumeshukuru sana kufika hapa na rais kwa mambo ya maendeleo, na wacha nichukue nafasi hii watu ya Tinderet kwa niaba ya rais na mimi mwenyewe na timu yetu kusema asanti kwa maombi yenu na kura zenu. Asanteni sana. Tulishukuru sana vile mlituunga mkono. Mnajua rais na mimi tulikuwa tumefinywa sana. Kwanza mimi mnajua nilikuwa kwa kona mbaya. Si mnajua? Sasa mkisaidia rais na mimi nikaponea hapo. Mimi nataka niseme asante. Na sisi tuko hapa kwa mambo ya maendeleo kwa sababu huyu rais wetu ako na mipangilio ambaye ni kabambe kwa jamhuri yetu ya Kenya. Na mnajua kabla rais achukue ushukani, bei ya bolea ilikuwa shilingi 7,000, imetermuka mpaka 2,500. Mnajua wale wa mama wetu wa zaidi ya miaka 70 walikuwa wanakaa mwezi 10, mwezi 8 hawajapata marupurupu yao. Tangu rais achukue, kila mwezi kabla tarehe 30 wamama wetu wazee wanapata haki yao. Mnajua mambo ya walimu na yale mambo ingine yote ambayo inaendelea.
Kwa hivyo nyinyi muendelee kumuombea rais. Mtaendelea kumuombea? Na rais amepanga kazi sawa sawa. Unajua tulipata hii Kenya yetu karibu ipigiwe kengele. Simulisikia nikisema pale Kasarani. Wakasema mimi ni mjeuri. Nikasema tumekuta Kenya imefilisika, hata kwa store, hata panya hakuna kwa sababu hakuna kitu ya kukula. Sasa huyu rais ameanza kupanga, mambo imeanza kurudi kwa line. Na tunaambia wale wanaongea wanakuwa impatient. Hii uchumi wetu ulikuwa kama mgonjwa akiwa pale ICU. Si ndio? Huwezi toka ICU utibiwe na uende nyumbani siku hiyo. Unatoka pale ICU unapita HDU unakaa mwezi 3 mwezi 4. Kutoka hapo unaenda ward. Si ndio? Sasa hii mtoto wetu ako pale ward, ako karibu kwenda nyumbani. Na hata akienda nyumbani ataenda na tembe ya asubuhi, ya saa 7 na ya jioni. Sina kuaga namna hiyo. Akikaakaa anaambiwa achana na ile ya saa 7, meza ya asubuhi na ya gani? Kukaakaa anaambiwa achana na yote meza mo. Kutoka hapo achana na tembe, enda chukua jembe ukafanya nini? Uchumi wetu utakuwa sawa, itakuwa sawa. Na sisi pale tumemshikilia huyu rais. Na sisi kazi yetu ni kumsaidia. Yeye anatuongoza pale, anapanga, yetu ni kutekeleza yale anasema. Na ndio nimesema jana nikiwa pale Chepalungu. Na wauliza hao viongozi wetu, hawa vijana wetu. Rais amechaguliwa mwaka uliopita. Wengine wameanza kuongea ati vile watarithi huyu rais na ni mwaka moja. Wanataka kumgawa akiwa uhai. Si wangoje. Saa hii ni mambo ya kuongea mambo ya kurithi rais. Hii ni wakati ya Hii ni wakati ya kazi. Na tunataka kuomba viongozi wote, let us focus kumsaidia rais. Mambo ingine yale mko na maneno huko mbele mtaongea huko baadaye. Wakati huu rais na sisi wote we are focused kwa mambo ya service delivery. Mambo ya kujenga barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya watoto kusoma. Hiyo ndio kazi ambaye iko mbele yetu. Sisi tumechaguliwa juzi, hatuwezi ongea mambo ya uchaguzi saa hii. Saa hii ni wakati ya kazi. Mnataka tuongee kazi ama siasa? Wangapi wanasema tuongee mambo ya kazi? Kwa hivyo sisi tunashukuru nyinyi sana watu ya Nandi. Na mambo yenu iko sawa. Nyinyi msijali na msisukume rais sana ati kutangaza mambo mingi. Hii mambo mengine mwache tupanga jioni. Si ndio? Si ndio? Unataka tupange mchana ama jioni? Kwa sababu jua sasa kuna mambo ni mingi na mimi mwenyewe nitarudi hapa siku 3. Tusukume kazi. Mnataka nirudi? Iko bahari ya kulala? Iko maziwa? Chakula iko? Mahindi iko? Na hii baridi tutafanya nini juu yake? Ati? Mtapanga? Mtapanga namna gani? Ama hiyo ni maneno ya jioni? Asante sana, sisi tunapenda nyinyi. Na nyinyi watu ya Nandi. Kwa hii serikali ya William Ruto. Wakati ya mambo yenu kunyoroka ni hii serikali hii ya William Samoei Ruto. So nyinyi mkae hapo muendelee kumuombea, kumuunga mkono. Nilikuwa pale jana Chepalungu nikauliza watu ya huko. Niliona kijana mwingine alifukuzwa hapa na watu ya Nandi Hills. Ameenda pale kupiga serikali, watu wanapiga makofi. Siku bolea ilikuwa shilingi 7,000. Alikuwa kwa hiyo serikali hakuwa anaongea. Siku hawa wakale waliumizwa na hiyo serikali alikuwa pale haongei. Alafu sasa akienda kuleta siasa duni watu nashangilia. Mnatakiwa hiyo watu mkiwaona mnauliza siku tulihangaishwa. Siku tuliumizwa mlikuwa Mtawauliza. Kwa sababu hatuwezi hau. Wale wote watu walikuwa wanamhangaisha huyu rais kutoka eneo hili. Msikuja kusahau. Unajua binadamu ni watu ya kusahau haraka. Simuko na record. Wale walikuwa wanamtatiza na kumhangaisha muweke pahali kwa record. Wakija mnawauliza ni sawa. Hiyo mnasema ni sawa. Lakini siku ile tulikuwa tunaumia, bolea ilikuwa shilingi 7,000, hamkuwa na mdomo. Mbona hakuwa mnaongea? Saa hii ndio mnaanza kuongea. Saa hii bolea imeteremuka, mbona hamsemi imeteremuka? Wakati ule unga ilikuwa 230, imeteremuka mpaka 130. Saa hii mnakuja kutuambia nini? Mtawauliza hiyo maneno? Nimeshukuru sana, asanteni, mjitayarishe tumkaribishe kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya.
Basi Bwana Deputy President, viongozi wote wenzangu wa Big Up Nandi, chamge. Tinderet, chamge. Big Up Nandi, Bwana asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani. Basi. Kwanza wacha nichukue nafasi hii niwashukuru. Nimefika hapa leo na nilikuja hapa Nandi, lakini wacha nirudie niseme asanteni sana kwa kura zenu na kwa kuniombea. Kwa sababu ya Tinderet. Wale hii, wale gongoi. So mimi nawashukuru sana kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza maneno ya uchaguzi tunarudi kwa kazi. Si ndio? Tulisema baada ya uchaguzi kazi ndio itaendelea. Fitina, kitendawili, sarakasi haitaanza. Tunaelewana? Na ndio leo mimi nimefika hapa Nandi kwa shughuli ya maendeleo ya hapa Nandi County. Nataka niwashukuru vile vile kwa huyu mjumbe wenu Bwana Meli. Huyu mjumbe wenu mumenipatia ni mti yangu ya kufanya kazi. Yeye ndio chairman ya kamati ya bunge ya mambo ya elimu. Na kwa sababu hiyo ya mambo ya elimu, mimi nataka niwaambie, nataka nimshukuru kwa mambo ya vile amepanga mambo ya elimu ya hapa Nandi County. So asanteni sana. Huyo mtu angoje na mbuzi yake hapo kando. So asanteni sana kwa kunipatia huyu mjumbe wenu afanye kazi pamoja na sisi. Ya pili, mimi nimefika hapa kufungua rasmi jengo hii. Huu mjengo ni mjengo wa muhimu sana. Nilikuja wakati tulikuwa tunafungua TVET ya hapa Tinderet. Leo tumekuja kufungua huu mjengo ambaye itakuwa ni integrated. Wale walimu ambao watatusaidia kufundisha katika TVET zetu na vocational training centers watakuwa wanasomeshwa hapa. Na mimi nimefurahi sana kwamba tumefungua hii jengo. Tuko na School of TVET kule Nairobi. Tuko na School of TVET ingine kule Western Kenya. Na tutakuwa na School of TVET ingine kule Uasin Gishu. Haya mashule manne ndio mahali tutafundisha wale watakao tusaidia kuendesha program yetu ya TVET. Leo hapa tumelete principal na mwingine. Lakini next week tunatangaza wale ambao ni walimu wa TVET zetu, trainers. We are rolling out the hiring of 2,000 trainers from next week. Wenye watatusaidia katika TVET zetu katika taifa letu la Kenya. We made a commitment to the people of Kenya as part of improving our human capital, especially the training of skills and competencies that will assist hundreds of thousands of young people in Kenya. We are not only going to enhance capitation, which we have done, but we are also going to hire additional tutors, which is going to begin, the process is going to begin next week. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba vijana wetu wengi, wale wanamaliza form 4, wanapata nafasi katika TVET, alafu baadaye wanaweza kwenda hata mpaka university katika program ya skill development. Kwa hivyo vile mumesikia, tunataka watoto wa sehemu hii. Tuko na TVET nafasi kubwa. Tunataka kila mtoto ambaye amemaliza form 4 anaweza kwenda kwa TVET, anaweza kwenda kwa vocational training center, na baadaye tunaweza kwenda National Polytechnic na mpaka tufike university. So tunataka tuendelee namna hiyo, na mimi nataka niwaeleze watu wa hapa Nandi County vile ninawaeleza wa Kenya wote. Program yetu katika elimu ya watoto wa Kenya ni ya muhimu sana. Na ndio sababu tumeweka pesa nyingi, bilioni 650 katika masomo ya watoto wa Kenya. Tumeweka pesa nyingi katika masomo ya university. Tumeongeza karibu bilioni 45 kwa masomo ya watoto wetu wa university. Tumeongeza karibu bilioni 5.9 kwa watoto, masomo ya watoto wetu wa TVET. Tumeajiri walimu wapya
wa primary na secondary 56,000 kwa mwaka mmoja iliyopita. Vile nimewaeleza, tunaajiri trainers wa TVET wiki ijayo. In the next 90 days they will report. Ndio tuhakikisha kwamba watoto wetu wote wa Kenya, wakiwemo watoto wa Tinderet, Nandi na Kenya mzima, wanapata nafasi ya kusoma. Kwa hivyo nyinyi hakikisheni ya kwamba watoto wenu wanakuja shuleni, wanasoma primary, wanakuja kwa TVET hii, tunaenda mpaka university. Mtafanya hivyo watu wa Tinderet? Tunaelewana? Jambo la pili, mimi nataka niwashukuru kwa sababu nyinyi ni wakulima. Mwaka huu na washukuru wakulima wote wa Kenya. Mwaka uliopita tulikuwa na mahindi magunia milioni 44. Mwaka huu tumeongeza, imefika magunia milioni 61. Na tayari tumeweka mpango kamili, kwa sababu mpango yetu kwa mambo ya kilimo ni mambo mawili. Kwanza, tuzalishe chakula ya kutosha, tufukuze njaa. Ya pili, tuhakikishe ya kwamba tuko na cash crops yenye tunaweza kuuza kwa nchi za nje, tulete madola katika taifa letu la Kenya. Hiyo mbinu yote ni kuhakikisha kwamba tunapunguza pesa ya Kenya tunayotumia kuagiza chakula kutoka nje. Kwa sasa tunatumia karibu bilioni 500 kila mwaka kuleta mahindi, ngano, mchele, edible oil, sukari. Mimi nataka niwaambie mpango tuko nayo ni kwamba tuzalishe sukari Kenya, mahindi Kenya, maziwa Kenya, mchele Kenya, ngano Kenya, vyakula yote including edible oil in Kenya. Na ndio tuko na mpango mkubwa ya sunflower, ya canola, ya palm oil, ndio tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula katika taifa letu la Kenya, tuondoe aibu ya njaa. Nyinyi wakulima mko tayari katika hiyo safari? Mtafanya bidii? Nilipunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 mpaka 3,500 mwaka uliopita. Tumeteremusha tena mpaka 2,500 mwaka huu. Na tayari nitahakikisha kwamba kabla ya mwezi huu, hii masto yenu yote katika taifa lote la Kenya tutakuwa na mbolea ya kutosha. Tuzalishe chakula, tuhakikisha kwamba mko na mbolea ya kuzalisha miwa, kuzalisha kahawa, kuzalisha majani chai, kuzalisha mahindi, ngano na ile mazao mengine yote ikiwemo avocado, macadamia na zile zingine zote. Wakulima wa Kenya mtafanya bidii? Na nimesema ya kwamba sitaki mkulima yeyote anyanyaswe na wakora na matapeli ambao wananunua mazao ya kulima kwa bei ya chini. Na ndio sababu bei ya mahindi mwaka huu tuliweka bei mzuri. Mimi nawatangazia tena, kuanzia mwezi wa 3, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3, maziwa tumesema itanunuliwa kwa wakulima kwa shilingi 50 kwa lita moja. Hatutaki tena ati mkulima anunuliwe maziwa yake ati shilingi 30, sijui 40 na watu hapa katikati. Nimeongea na shirika la KCC. Nimeweka huko pesa ya serikali ili tuhakikishe ya kwamba kilimo inaweka pesa kwa mfuko ya wakulima na inatuzalishia chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tuko pamoja jameni? Mumesikia mambo ya kahawa. Kahawa ni ya muhimu. Tuko na mpango maalum kuhusu mambo ya kahawa. Nyinyi wakulima wa sehemu hii area yenu ni area ya kahawa. Na tutawasaidia. Governor, ukue tayari, tutaungana na wewe, tutakutafutia seedlings, uungane na viongozi hawa wote, hii sehemu tuzalishe kahawa, hawa watu wapate pesa ya madola, tuweze kusukuma uchumi ya taifa letu la Kenya. We want to increase exports as a percentage of our GDP, and coffee, tea, macadamia, avocado are among the crops, the cash crops we are targeting, including pyrethrum, so that we can make sure that we increase our exports, increase our export earnings, and reduce the pilferage of our hard currency.
Tutashirikiana namna hiyo. Hawa viongozi wenu wamenieleza kuhusu mambo ya barabara, na tayari tumeweka kandarasi ya hii barabara. Nyinyi watu wa Nandi mlipata makontrakta ambao walikuja hapa wakazembea. Mimi nawahakikishia makontrakta wenu wote nitabadilisha. Tuweke contractors ambao watajenga zile barabara tulikubaliana na nyinyi. Tulipotea pale katikati, wale walikuweko walikuja wakatuletea BBI, wakaongeza rege, wakaongeza nini, kazi ikaribika. Pesa ikapotea, wakakopa madeni mingi, dunia hii ikawa dunia ya madeni. Saa hizi katika Kenya kwa ile ushuru mimi naokota kwa shilingi 10 kati ya shilingi 6 na 7, jameni, ati tunalipa deni. Mnataka tuendelee na hiyo plan kama hiyo? Ati shilingi 3 imebaki ya kulipa askari, kulipa walimu, jaribu kujenga barabara, sio kufanya nini, kupatia county, kupatia nani? Hiyo itawezekana kweli? Na ndio nimewaambia hii nchi lazima tuibadilishe. Na ndio sababu nimekaza kamba. Nimesema mambo ya madeni tusitishe. Ingoje kwanza. Wacha tukusanye ushuru Kenya ili tuweze kuwa nchi dhabiti badala ya kukopa madeni ya watu wengine. Mzee Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Kukopa madeni ni kuingia kwa utumwa. Nyinyi mnataka tuwe watumwa ya wale wametukopesha pesa? Si hata Biblia inasema mwenye kukopa ni mtumwa ya yule amemkopesha. Mnataka tuwe watumwa ya watu wengine? Si tutengeneze pesa yetu kama Kenya? Ndio hiyo barabara tunafuatilia, na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi itasonga mbele. Mambo ya maji nimeongea na hawa viongozi wenu, tutapanga mambo ya maji hapa. We have a whole Marshall Plan kwa mambo ya maji. Mwaka uliopita nilitembea duniani kote kupanga vile tutakuwa na pesa ya kuendesha program yetu. Kuanzia mwaka huu ndio tunaanza sasa implementation ya program ya Marshall Plan ya mambo ya irrigation, ya maji yenye mtatumia nyumbani na vile vile ya mifugo. Kila mmoja wetu tupange hiyo kazi, na mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi hawa wenu wote. Mwisho, mimi nataka niwahakikishie mambo ya stima. Nimesikia viongozi hawa wameongea mambo ya stima. Hapa Nandi mwaka huu mpango yetu tuko na pesa milioni 905 ya electrification ya Nandi County ya last mile. Nitaketi chini na hawa viongozi wenu, waketi chini na waziri na PS wanaofanya hiyo kazi. Nia yetu ni kuongeza watu 20,000 wapya Nandi County ambao wataunganishwa na stima. So mjipange, muwe tayari, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kila sehemu ya county hii iko na stima na tunasonga mbele kwa pamoja. Mumesikia ya kwamba ile manifesto yetu ilikuwa na kitu inaitwa Digital Super Highway. Tukiongea na nyinyi hapa, ile fiber optic imefika hapa Maraba hapa chini. Na iko njiani, itakuwa hapa in the next 2 months. Itaenda mpaka shule ya Meteitei hapa. Kwa sababu hawa vijana ambao mko hapa, tumepanga ajira inaitwa digital jobs. Na mimi nalete kompyuta 100 kwa hii nyinyi vijana hapa mnanielewa? Hapa tutakuwa na kompyuta 100. Kutakuwa na wanafunzi ya kufundisha nyinyi. Nyinyi mjifunde hiyo maneno. Tumepanga digital jobs. Tunataka wewe ukiwa hapa Gigureneyu, Taptengelei hapa, wewe huko Taptengelei, lakini unafanyia kazi kampuni iko Marekani na unafinya kompyuta, unaenda nyumbani na unapata $. Ama mnataka namna gani? Magigile kisete kata maktai? Anangigile ne. Toste mena ko chil mure jo chil kompyuta kityo chil nyu ko nyagasi. Agine active chomiu. So tunapanga hiyo kazi na tunaleta hiyo makusudi. It is a deliberate plan. Saa hizi nikiondoka hapa naenda kuanzisha mambo ya affordable housing hapa Kapsabet. Hapa Nandi nia yetu ni kujenga nyumba 10,000. Na mimi nahitaji vijana 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Nandi mko tayari? Anando umijigigilen mawaya ne kazi ino baleme. Ta umiolode? Si tumesema kazi ni kazi? Ama namna gani? Ukipata ya mjengo utafanya. Housing. Kuna architect wa kutuchorea.
kuna maengineer wa kupanga, kuna quantity surveyors wa kupanga, kuna electricians, kuna plumbers, kuna masons, kuna carpenters, kuna watu ya mkono, kuna wale wanafanya kwari, wale wanafanya katika kampuni ya simiti, kuna wale wanafanya katika kampuni ya chuma, kuna watu wengi hapa katikati. Na wewe kama mtu wa Nandi County, jipange na kazi moja kwa hiyo yote. Kama wewe si architect, enda ya engineer. Kama wewe si engineer, enda ya plumber ama uende ya mason. Hata ya mkono unaweza kufanya. Huyu jamaa amesema pora pesa. Yega kwenye silingi lolet kena igele kapa kokote kana ngabane. Anane. Mauna hata? So kila mmoja wetu mjipange. Hiyo program mimi naenda kuanzisha leo. Na hatujengi Kapsabet peke yake, hata hapa Tinderet tutakuja kuweka, mtatafutia sisi shamba tuweke housing. Ile mpango yetu ni kwamba hatutaki tena mkatekate mashamba yenu. Tunataka hii mashamba iwe ni ya kuzalisha chakula. Mahali ya kuishi ni huko town. Unaenda kukaa town, tawekea maji, tawekea stima, taweka hospitali, tunakuja tunalima hapa, tunarudi pale, tunakaa starehe. Anano makta yano. Omoja kuto mingo riki basusuegi. Aku cheki mali. Kage magele kite singyun ko meta kure. Mage moje lago ngoga we kijana yat nyo komingi singyun kete stagi batyu. Sikobit in geiste pananda nebo amitwogik in Kenya. Sijui kama tunaelewana jameni. Tumekubaliana? Mwisho, our community health promoters. Mimi nataka niwaeleze tumekubaliana na gavana wenu. Tuko na community health promoters hapa 1,600. Tumetayarisha mambo yao. Watakuwa wanafanya kazi. Sasa tutawalipa marupurupu kidogo. Tumewapatia kits. Watasunguka katika manyumba yenu. Watakuja kupima kule nyumbani. Wanakuja kupima pressure. Wanakuja kupima sukari. Wanakuja kupima nini. Wanakupatia maelezo. Vile utafanya hii. Vile utafanya hii. Na wakikuambia wachana na mambo ya sukari. Wacha kukunywa maziwa mingi. Wacha kukula nyama mingi. Ufuate. Mote bisi wakargai tu boyota gani kimiloni kitungule daktari. Mati ya sukaro. Amati ambendo. Amati lujego. Kasi skolle kokota sabe mai kame. So, mfuate maagizo ya madaktari. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So, our community health promoters tumepanga mambo yao. Vile gavana wenu wamesema, nimekubaliana na yeye ajenge hospitali pale ya referral na ajenge hizi zingine. Mimi nitapangana na yeye vile tutaweka equipment. Hata kama ni devolved function, I am going to support those governors who are willing to work with us so that we can assist in making sure that we have equipment. Na mimi nataka niwahakikishie program ya universal health coverage. Ile nyinyi mulipigia kura, ile tulipitisha kwa sheria kule bunge, sisi tutatekeleza kwa sababu ndio itabadilisha maisha ya Wakenya. Nia yetu ni kupunguza gharama ya matibabu Kenya. Kila Mkenya, hata yule ambaye hana uwezo, tumlipie gharama ama bima ya afya. Ndio kila Mkenya aziuze mali tena katika kutafuta matibabu. Tuwe na bima ya afya na tuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Na ndio mimi nakubaliana Chief Justice. Madam Chief Justice amesema jana anataka mazungumzo. Na nimekubali mambo ya kuzungumza. Nilisema mwenyewe tarehe 2 tunahitaji mjadala kwa mambo ya ufisadi Kenya. Lazima tupigane na ufisadi kwa vyovyote. Na hatuwezi kukubali ufisadi ihujumu maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kenya hii imekwama siku nyingi kwa sababu ya uzembe ya uongozi, kwa sababu ya wakora na matabeli ambao hawataki tubadilishe Kenya, na kwa sababu ya ufisadi. Na ndio nilisema mapema mwaka huu. Hii ndio mwaka tutamalizana na ufisadi. This is the year. We are going to sort out corruption in Kenya. It doesn't matter. Na mimi nataka nimwambie Madam Chief Justice, mimi niko tayari. Mkutano kati ya executive, judiciary, legislature, our leadership, the leadership of the executive, mimi nikiongoza, the leadership of the judiciary,
ikiongozwa na Chief Justice, the leadership of the legislature ikiongozwa na speakers wetu. I am ready for the conversation on how we are going to deal with vested interest, with incompetence, and with especially corruption, whether it is in judiciary, legislature, or in the executive, because it is delaying, it is derailing, and it is sabotaging the progress and the potential of Kenya. And therefore, I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front in that conversation so that we can deal with a monster that is destroying our country, so that we can deal with those, the corrupt, who go to courts once they have been investigated, once they know they are going to be charged, they run to court, obtain orders that they cannot be charged for crimes they have committed, so that we can deal with those who benefit from the status quo, the vested interest, who have taken our health hostage, who do not want us to change the system, to make it transparent, to make it possible for every Kenyan to access health. They want to hold the system hostage by going to bribe judicial officers, hire expensive lawyers, and sabotage our universal health coverage. We are going to have that conversation. We are going to have a conversation about the people who want the status quo in our housing program. The people who want citizens to continue paying rent in their estates. That's why they are sabotaging this housing program, because it is going to create more home owners and more Kenyans. Even mama mboga na bodaboda watakuwa na nafasi ya kuwa na nyumba katika Kenya hii. So, good people, that conversation I announced on 2nd of this year, I am happy that the judiciary is willing for us to have that conversation. I am confident that the legislature is willing, and we are going to have that conversation. I am going to lead from the front. Tumekubaliana jameni? Si tukue na mjadala tumalizana na ufisadi, na matapeli, na wakora, na wezi. Ama mnataka tufanye namna gani? Si ndio? Tumalizane na wao. Si tulitangaza? Maneno ni mangapi? Story finish. So, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Nandi County. Mimi nataka niwashukuru tena na tena na tena. Akameja wanaiguni. Oiso. Mauna hata? Chang ba isyo ni chege meche chepanga na tin goro ni kako mabichu kole meche ni mama jaro. Oiso. Mauna hata? So, panga na tin ba isyo ni kyale chok ne ba kako magisoru aitu. Oiso. Mauna hata? So, otebi nangom. Mama ja parasta ngalek ongenole akano ni ba emet. Monyo mwangalek nyu chekachanga chepokor katon. So, araisi ni kale kongoi missing. Kongoi sae no sojini serikali ni, kongoi sae no sayweji, ama kwagit age tugul nemie. Ako gilgei. Oiso. Magiagas okwe o gilgei kapchi tugul kawagas kele kagebangan ngalekab somanet. Komeche komitai. Kagebangan ngalekab kabatisiet, komongetune let. Kagebangan ngalekab maendeleo, kotobote chemi tai. Asikobit kekweri emet ak kwo Kenya tai ak keborto.